And welcome back to Capital Talk. I tell you, the bench this week, and it's only Monday. We're smoking, and on the bench right now in this half, like I said, one word, Juliani. Real name is Julius Owino, believe it or not. Grew up in Dandora, or as my friends like to call it, D. This man has come through the ranks. In fact, last year was the first time I saw him at the Groove Awards. Got on stage, the crowd went wild, and he just uttered the words, Niaje Waseya. And that was it. Juliani. He's hot, he's huge, and he's nominated for 3 awards in this coming Groove Awards. Juliani. Yes, sir. My brother. Niaje. Niaje Waseya. Hiyo phrase ilitoka wapi? Ni a common phrase watu hutumia mtaani. Lakini wewe ndio uitumia? Nilikuwa naitumia sana, so maybe wasoka ikanibamba. At least ni intro. Yeah. Bara kuingia tu kwa stage hivyo. The name Juliani, where did that come from? It came from the pioneers of hip hop Kalamashaka. Kuna specifically jamaa anaitwa Johnny. So yeye alikuwa ananiita sana Juliani sana most of the time. My stage name before ilikuwa ni Mbwa Kali. And then alikuwa ananiita sana hiyo, at least hiyo ni soft. Yeah. Yeah, ni soft na at least ni one word, mtu atasahau. How did you get into gospel music, Juliani? I think first of all niliokoka. I got saved. How many years ago? Like 5 years ago. It was 2005. Yeah, so I got saved, took like 1 year off to just try to understand what's this salvation about na nini. And then later, at least nikatoa my first single. And back then I was still with Koflani Mama. Yeah, and then the album was called Dandora. So actually it ended up that one of my gospel songs was the first single of the album. So it encouraged sana. Yeah. Ulijua, did you know then that you were born to do this? Because, 5 years ago is not that long ago. Yeah. And today you are huge, man. Hakuna mtu ambaye hakujui. Kuna watu wanijui. Hapana. Labda wale hawajazaliwa. But si kila mtu anajua, but ile kitu iko ni that how nilijua ndafika hapa. I don't think initially nilijua. Sababu background yangu sikuwa na any usaidizi yote, unajua, and sometimes you doubt yourself, self esteem kidogo. Yes. Haujui kama utaacceptiwa, ni hardcore rap, unajua. Yeah. But eventually after kuinteract na Bible, I think personally sikuwa naambiwa na mapasta peke yake, kusoma Bible scripture by scripture, nikagundua a lot iko there for me. Place yote na kanyaga na run hiyo place. Yeah. Unaona, so even nika realize through the Bible, and then eventually nikaanza ku exercise hiyo. So but I mean that nilikaa tu kando nikaanza kugoja Bible yet. I studied, I did my research on music, I did my research on hip hop, on how I can be better than I studied other rappers. Yeah. When you were growing up in Dandora, D, sio? Yeah. Did you think you'd end up in the other D, Denmark? Si ulikuwa Denmark? Una rhyme nini? Niko nazo. Because you were in Denmark recently, right? Yeah, at the World Climate Change Conference. Yeah. Imebamba? Yeah, mbaya. No, I didn't think. Sikuwa nafikiria. Sababu mimi niko nadhani mimi ni backseat, niko tu backseat. Kuna pale niko nasema class niko na car back. Kenye imechange ni chauffeur, siku hizi na car back left, unajua. So at least hapo ndio nilianza ku believe into that hakuna kitu impossible. Na kana wazungu wanasikiza ngoma yangu ingawa ni Kiswahili na wana enjoy after hapo. Yeah. So ilikuwa inakaa impossible back then, but through and through na kama na realize hakuna anga limits to this. Unaona? Yeah. Nani angedhani wewe sasa ungekuwa CNN unaongea na wasee? Imagine. Nani angedhani? Imagine. Unaona? Boy tu fulani wa Kenya. Unajua? So the same for us. Yes. Yeah. And the Groove Awards last year you got what, 3, yeah? I got 2. You won 2. Yeah. And this year you're nominated for 3. For 3, yeah. How did it feel last year? Did you think you would win? Were you surprised? It was obvious though last year. It was obvious because at that time I was the only hip hop artist wala watu walikuwa appreciate. So that's why ilikuwa rahisi for me to get biceps. Yeah. And album of the year ilikuwa obvious pia sort of sababu niliput a lot of efforts into that. The quality was there in my album. The record company that nilikuwa sign kutoka UK inaitwa Gatwich Records.
Giles Record Company. Yeah. So they had a lot of efforts, waliweka a lot of efforts kwa hiyo album. So ilikuwa bound, at least was how I noticed basi kama sio Queen. So ilikuwa surprise but haikuwa surprise pia sana. Now this year 3 nominations. 3 nominations. Na what this thing Pages of Bible. Yeah. Nini hiyo? Ni single tulifanya na akina Lemba. Basically ni kuonesha that the contentious word ni kudara. That word watu wengine wanadhani ni vulgar. Unaona tunarushwa mama na churches that tuna squeeze gospel ime twist, and yet we are not speaking to them, we are speaking to the youth. Correct. The youth understand what we're trying to say. Yes. That nowadays we are intimate with the Bible. Nowadays tunasoma Bible for ourselves. Unaona atugojei pastor tuambie, tunaisoma and then pastor akituambia uongo pia tunaambia ndugu yangu. Unaona sababu Yesu alidai that kila mtu ako na personal relationship naye. Correct. Yeah. Correct. There are a lot of people watching you right now, Juliani. A lot of young people. K24 jina kubwa. Si unajua. Inabamba. Mbaya. What advice do you give them? Because you're 26 years old. Yeah. You have captured the imagination of the nation. Advice, what are you? I think first of all the first thing mtu anafaa kurealize is that hauwezi fanya kila kitu peke yako. Unanid mtu wa kusaidia. Unaona, venye nikwambia alia au kutuma application uzaliwe. Na binadamu wana expiry date. Ati unajuanga September 5th utadai. You never know what's the time for you to die. So lazima do the best kukamua kila kitu ile iko ndani yako. Hakuna better way ya kuifanya than kuconnect na ule mtu alikuumba, na ule mtu anajua kila kitu, and that's God. Yeah. So ukishafanya hivyo hakuna kitu impossible on your way. The bigger the problems, the bigger the opportunity kwako ku succeed. Hiyo ndio kitu watu wananid. Hiyo attitude change na need to change tu kidogo tu. And then utakuwa surprise ile kitu country yetu inaweza end up iwe. Wazi. Yeah. Na kwa my youths, I know you una support campaign ya Yes, sio? You've come out, I've read somewhere you're supporting the Yes campaign. Utambia my youths aje? I'm not supporting the Yes campaign, I'm supporting change in the country. This is a great opportunity for us as youth to take responsibility. Ini time yetu pia si kuambia watoto wetu pia si tulichangia, si ndio? World Cup nikaa World Cup. Ikikam South Africa, watu wa South Africa, mzazi wa South Africa atapiga mtoto wake story that mimi nilikuwa huko. The same na constitution. Imekam kwa hii generation yangu. So nataka take part into that next time nitakuwa kwa history books that I contributed to something. Na venye nilisoma juju ile nilisoma na from what I pick from different outlets, some different sources is that iko on my side your constitution. Unaona? So mimi niko for change kwa country. Yeah. Niko for change. Mimi nimechoka na politicians kurun things ni kama ndo na when I own hii country. Yeah. Unaona? And yet sisi eventually si ndo narudi back. Sisi ni majority sio? Bana. So we are running this sabu. It's our time to take control. Yeah. Wonderful. This campaign you're taking across the country, I know you've just come back from Mombasa and you're off to Eldoret in a few weeks' time. Yeah. What's the campaign about? Campaign is about attitude change basically. Yeah, youths and artists. What I've realized last year Groove Awards, the overall votes was 5 million. His Excellency the President Kibaki hakuget hiyo kwa election. Prime Minister mwenyewe hakuget hiyo kwa election. Inamaanisha we are so powerful as artists. And to get hiyo information to the right people, it's rahisi. Wale Kenyans wanataka leadership. So ile tulifanya kama sisi tunaenda to the leaders, tunaenda kwa leaders. Now part of that is artists. So tuna train on issues on constitution, they ask questions about that. Nili speak now pia kuhusu how the vision and all that. And then after that, ile tuli discuss, eventually wanakam na local solutions venye tunaweza tackle hii issue. Na the best way ya kuifanya ni through a song. So we came up with a song called Kelele. Yeah, and it incorporates artists, the various artists from Coast, and 4 producers from Nairobi, Gits from Rhymex Studios, Ufuni Records, Nje, and a friend from Canada. He's a movie producer, it's called DJ V-Loop. So come up na song. So the same we are going to do in Eldoret, in Kisumu, and eventually August 22nd we are doing it in Nairobi. And that's when you're launching your new album? Yes. Sometime in August? God willing, I'll do that. Inaitwaje?
Bado sijapata jina because right now I'm in the studio. Homeboys at least wamenipatia opportunity ya kurecord for like as venye nataka tu yanameniachia studio. So nataka kuipatia a lot of attention so that you are better as far as quality, as far as lyrics, and as far as everything. When you go back to D once in a while, what do people think of you? Wanakuonaje? Wananiomba mablue za dondo hapa na pale. but mostly kuna jamali Nicole kutoka Dandora akasema nilimuinspire sana. Ilionyesha that kumbe ni possible. Kumbe ni possible that mtu anaweza toka place akue pale. Unaona? Gari yangu ni kastale tu kadogo hivi ndogo, unajua? But for them, for kuku hata unaweza own ngata 100. For them is a big thing. Inaonyesha that iko possible. Kumbe kuna another option apart from wezi, kukua mwizi, kukula pesa ya politicians after 5 years na kukaa tu. Unaona, there's another option that we've created. So at least naona hiyo the positive change in what when they become. Unaona, always muenda huko hata the last 2 weeks nilikuwa huko. Yeah, na nikaongea nao fresh. We wanna do youths are beginning to rise up. Mwezi kusahau mzizi, sio? Hawezi. Juu unajua juzi nilikuwa kileleshwa. Hata si juzi, there's a time nilikuwa kileleshwa. Steam ikapotea na tuko kileleshwa. Mimi nilikuwa nadhani Dandora peke yake ndio steam upotea. Unaona, nikarealize kumbe tuko Kenya. Kenya steam ikipotea kileleshwa itapotea Dandora. Kukiwa na violence kileleshwa ita affect Dandora. Kukiwa na sa historia constitution ina affect both Runda, kileleshwa, Dandora, Kibera. So tuko Kenya moja, hawezi detach. So ile tumerealize ni sisi wote tuko Kenya. So tukijenga Kenya, nitajenga mtu wa Dandora, nikijenga Kenya, nitajenga huyo wa Kibera na Warunda. Yeah. Kabisa. Yes sir. Utaambia watu wa vote for the uzuri ni watu wameanza kuvote. Wasende uniambie wana vote. Haya, waambie last minute. Waambie kuvotie. Ni aje Ozea, mimi nashukuru tu first of all last year kwa kunivote. Na hata last time waswali ni vote Melatis, Chaguo Latinis. So wembo ni ule. Unajua? Vote wisely at least. Isikuwe sababu ya hype. Vote wisely. Juliani. Yes sir. Congratulations my brother. Nashukuru. You're a good man. Asante. Wazi. From D to D. Hiyo ni album yangu mpya. Juliani from Dandora to Denmark. How about that? This young man well on his way, and he's taking gospel music in Kenya by storm. 3 nominations this coming weekend at the Groove Awards. This young man has come of age and he's just spreading the word. He says it's up to you, it's up to us. From Runda to Kileleshwa to Dandora to Kibera, it's all one country. It's not 4 countries, not 4 different kind of people. We are all one. Juliani has spoken, and it's only Monday. Tomorrow, Emma Koske, Esther Wahome, Daddy Owen, Rough Tone. Wow, what a week it's going to be. Saturday at the KICC, the Groove Awards, 5th annual. Be there. Whoa! Cannot find these kinds of guests anywhere else but right here on the bench on the award-winning station, K24. Where as always, we are, even in the times of grooving, all Kenyan. All the time. All the time, oh. Hey, Chideke. Oh, no. Capital Talk is recorded at the Fairview Hotel, the country hotel in town.